এই বাজেট 2021 সালের মধ্যে আয়ের দেশের মধ্যম আয়ের বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশের পরিণত হওয়ার বাজেট। হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আইএলস লিসেনিং এ এমসিকিউ মানেই হচ্ছে দুর্যোগের ঘন ঘটা, সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় 10 নম্বর বিপদ সংকেত। কারণ এখানে আপনাকে স্টেমটা পড়ে বুঝতে হবে। স্টেম মানে হচ্ছে কোয়েশ্চেন। যারা এই টেস্টগুলো যারা বানায় তারা এটাকে বলে স্টেম। তারপর অনেক যে 3টা অপশন দেওয়া আছে সেগুলোও আপনাকে পড়ে বুঝতে হবে। অপশনগুলোও আবার অনেক লম্বা, 4টা বা 5টা প্রশ্ন থাকে। এগুলো পড়ে বুঝতে হবে, অপশনগুলো পড়ে বুঝতে হবে, তারপর কিওয়ার্ড গুলো হাইলাইট করতে হবে, তারপর যে অডিওটা প্লে হচ্ছে সেটাও শুনে বুঝতে হবে। দেয়ার ইজ সো মাচ টু ডু। তো চলেন আজকে একটা করে দেখি আমরা। এটা হচ্ছে পার্ট 3, নেওয়া হয়েছে কেমব্রিজ আইএলস 10 টেস্ট 2 থেকে। Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. ওকে, আমাদেরকে কিছুটা সময় দেওয়া হয়েছে টু লুক এট কোয়েশ্চেন্স 25 to 30। তো এখন তো আমরা দেখবো অবশ্যই, তবে আরো ভালো হয় যদি আমরা এই যে কথাটা বললো সময় দিল তার একটু আগে থেকেই যদি আমরা দেখা শুরু করতে পারি তাহলে ভালো হয়। Okay, according to Victor and Olivia, academic thought that Polynesian migration from the east was impossible due to the of the winds and currents. Which do the speakers agree was the main reason for Heyerdahl's rapt journey? Then back to demonstrate a personal quality, to test a new theory. To test a new theory. তো আমি যতটা সময় নিয়ে দেখাচ্ছি ততটা সময় আপনারা সত্যিকারের পরীক্ষায় পাবেন না, তখন আরো তাড়াতাড়ি আপনাকে করতে হবে। What was the most important to Heyerdahl about his raft journey? The fact that he was the first person to do it, the speed of crossing, the speed, use of authentic construction methods. Okay. Why did Heyerdahl go to Easter Island? To build a stone statue, to sail a reed boat, stone statue, sail a reed boat, to learn the local language. Learn language. In Olivia's opinion, Heyerdahl's greatest influence was on theories about Polynesian origins, the development of archaeological methodology, establishing archaeology as an academic subject. Okay, which criticism do the speakers make of William Oliver's textbook? Style of out of date, content oversimplified, the methodology is flawed. একটা কথা মাথায় রাখবেন, শুধুমাত্র প্রশ্নগুলো পড়ে বুঝলে হবে না, যে অপশনগুলো দেওয়া আছে সেগুলো পড়ে বুঝতে হবে। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক যে প্রশ্নগুলোকে আপনার বেশি ভালো করে বুঝতে হবে। All right, Victor. So after your part, I'll talk about Thor Heyerdahl's adult life, continuing from the theory he had about Polynesian migration. Up until that time, of course, academics had believed that humans first migrated to the islands in Polynesia from Asia in the West. Yes, they thought that travel from the east was impossible because of the huge empty stretch of ocean that lies between the islands and the nearest inhabited land. কি বললো? Because of the huge stretch of ocean, মাঝখানে বিশালাকার একটা সমুদ্র ছিল। তার মানে এখানে ডিস্টেন্সের কথা বলছে। ওকে, আচ্ছা, তারপর এটা আমাদের অ্যান্সার হতে পারে, তাও আমরা শুনি আরো। হ্যাঁ, লেটস কন্টিনিউ লিসনিং। Yes, but Heyerdahl spent ages studying the cloud movements, ocean currents, and wind patterns to find if it was actually possible. Option C is a distractor because it does not say why the migration from the east was impossible. Another argument was that there was no tradition of large shipbuilding in the communities lying to the east of Polynesia. But Heyerdahl knew they made lots of coastal voyages in locally built canoes. Option B ও কিন্তু একটা distractor, which is intended to throw you off. Yes, or sailing on rafts, as was shown by the long voyage that Heyerdahl did next. It was an incredibly risky journey to undertake,
Sometimes I wonder if he did that trip for private reasons, to show others that he could have spectacular adventures. What do you think, Olivia? Well, I think it was more a matter of simply trying out his idea to see if তাহলে অলিভিয়া কি বললো যে it was a matter of trying out his idea. migration from the east was possible. Yes, that's probably it. আচ্ছা ভিক্টর বললো yes that's probably it. তার মানে ভিক্টর একমত পোষণ করেছে. So our answer is C. A bit at that time because the war forced him to stop his work for some years. Yes. When he got started again and planned his epic voyage, do you think it was important to him that he achieve it before anyone else did? I haven't read anywhere that that was his motivation. এ আমাদের অ্যান্সার হতে পারতো কিন্তু ভিক্টরের কাছে এমনটা মনে হচ্ছে না. The most important factor seems to have been that he used only ancient techniques and local materials to build his raft. Ancient techniques and local materials. মানে এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে অথেন্টিক কনস্ট্রাকশন মেথডস. Yes. এবং অলিভিয়াও কিন্তু বলেছে yes. তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে আমাদের অ্যান্সার হবে সি. Okay, let's move on. Well, it took them 97 days from South America to the Pacific Islands. And after that, Heyerdahl went to Easter Island, didn't he? We should mention the purpose of that trip. I think he sailed there in a boat made out of reeds. No, that was later on in Egypt, Olivia. Oh, yes, that's right. But what he wanted to do was talk to the local people about their old stone carvings and then make one himself to learn more about the process. Talk to local people about stone carvings. মানে পাথরের উপরে কার্ভিং করেই তো হচ্ছে স্টোন স্ট্যাচু বানানো হয় তাই না? তার পরপরই বলেছে টু মেক ওয়ান হিমসেলফ. মেক মানে হচ্ছে বিল্ড. তাহলে স্টোন কার্ভিং এর কথা বলেছে আর মেক এর কথা বলেছে, তার মানে আমাদের অ্যান্সার হবে এ. I see. Well, what a great life. Even though many of his theories have been disproven, he certainly left a lasting impression on many disciplines, didn't he? To my mind, he was the first person to establish what modern academics call practical archaeology. Practical archaeology. I mean, that they try to recreate something from the past today, like he did with his raft. তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা এখানে হবে বি. It's unfortunate that his ideas about where Polynesians originated from have been completely discredited. Yes. Right. Well, I'll prepare a PowerPoint slide at the end that acknowledges our sources. I mainly used The Life and Work of Tor Heyerdahl by William Oliver. I thought the research methods he used were very sound, although I must say I found the overall tone somewhat old-fashioned. I think they need to do a new, revised edition. Yeah, I agree. What about আচ্ছা ভিক্টর বলেছে যে টোনটা যে টেক্সট বইয়ের কথা উইলিয়াম অলিভারের লেখা, তো ওই বইয়ের টোনটা হচ্ছে ওল্ড ফ্যাশন মনে হয়েছে এবং তারপর পরপরই অলিভিয়া বলেছে ইয়া, তার মানে অলিভিয়াও এটার সাথে একমত. তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে এটা এ. about the subject matter? I found it really challenging. Well, it's a complex issue. I thought the book had lots of good points. What did you think of the illustration? Okay, here are the answers. A, C, C, A, B, A. All right, that's it. আজকে এ পর্যন্তই. আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন. Thank you.